So yan, dumating na yung in-order natin online, no, na 300 pieces na 23 types na electrolytic capacitor po ito. Assorted po ito, no. Yung nominal capacitance nito nagsimula sa 10 microfarad hanggang sa 2,200 microfarad po. So yan, 300 pieces po ito, no, na assorted na capacitor. So yan, umpisa na natin. Ito yung mga laman niya, no. So meron tayong na 10 microfarad, 25 volts, 40 pieces po ito. 47 microfarad, 10 volts, 40 pieces din. 47 microfarad, 25 volts, 20 pieces. 47 microfarad, 50 volts, 15 pieces po ito. 100 microfarad, 25 volts, 20 pieces. 100 microfarad, 50 volts, 15 pieces. 220 microfarad, 10 volts, 20 pieces. 220 microfarad, 16 volts, 15 pieces. 220 microfarad, 25 volts, 15 pieces. 330 microfarad, 25 volts, 10 pieces. 330 microfarad, 35 volts, 10 pieces. 470 microfarad, 16 volts, 10 pieces. 470 microfarad, 25 volts, 10 pieces. 470 microfarad, 50 volts, 10 pieces din. 1000 microfarad, 10 volts, 10 pieces. 1000 microfarad, 16 volts, 5 pieces. Tapos meron tayong 1000 microfarad, 25 volts, 5 pieces. 1000 microfarad, 35 volts, 5 pieces. 1500 microfarad, 16 volts, 5 pieces. 2200 microfarad, 10 volts, 5 pieces. 2200 microfarad, 25 volts, 5 pieces. 2200 microfarad, 16 volts, 5 pieces. 2200 microfarad, 50 volts, 5 pieces po. So ayan, buksan natin para makita natin yung laman sa loob, no? So ayan, ito yung laman niya. So ayan. So meron tayong 10 microfarad, 25 volts. Tapos 47 microfarad, 10 volts. 47 microfarad, 25 volts. 47 microfarad, 50 volts. Tapos meron tayong 100 microfarad, 25 volts. 100 microfarad, 50 volts. Tapos meron tayong 220 microfarad, 10 volts. 220 microfarad, 16 volts. 220 microfarad, 25 volts. 330 microfarad, 25 volts. 330 microfarad, 35 volts. So yan. $470 microfarad, 16 volts. 470 microfarad, 25 volts. Tapos meron tayong 470 microfarad, 50 volts. $1,000 microfarad, 10 volts. 1,000 microfarad, 16 volts. 1,000 microfarad, 25 volts.
1000 microfarad, 35 volts. Tapos meron tayong 1500 microfarad, 16 volts. Tapos meron tayong 2200 microfarad, 10 volts. Two 2200 microfarad, 25 volts. Tapos meron tayong 2200 microfarad, 16 volts. At saka ito yung last natin, no? 2200 microfarad, 50 volts po. So yan po yung laman natin, no? Na ating in-order na electrolytic capacitor po. 300 pieces po ito, no? Na assorted kit po ito. So yan po yung value niya, yan. So ayan, ito po yung gagamitin natin sa mga DIY natin na electronics project po. Sa online shop ko po ito na in-order, no?